ஓகே. ஸோ நமக்கு வந்து 3 டேக்கான செஷன் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னைக்கு 4த் டே. ஓகே. ஸோ வந்து டே 1ல என்ன பார்த்தோம் அப்டின்னா, ஹலோ வேர்ல்டு சிம்பிள் ஹலோ வேர்ல்டு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அ ஆன் லோட் ஈவென்ட் எப்படி ட்ரிகர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஈவென்ட் லிஸ்டனர் மூலமா எப்படி ஒரு இத லோட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். ரைட். ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா ஆன் லோட் பார்த்தோம். அ ஆன் லோடுக்கு முன்னாடி ஒரு எலிமெண்ட் எப்படி எடுக்கிறது? எலிமெண்ட் பை ஐடி, எலிமெண்ட் பை கிளாஸ் நேம், எலிமெண்ட் பை டேக் நேம்ஸ் அப்படின்லாம் பார்த்தோம். ஸோ எலிமெண்ட்ஸ் பை டேக் நேம் அப்படிலாம் பார்த்தோம். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அ ஆன்லோட் ஈவென்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அ லோட் ஈவென்ட் வந்து ஈவென்ட் லிஸ்டனர் மூலமா லிசன் பண்ணா எப்படி அ ஒர்க் ஆகும். அதுக்கப்புறம் டாம் கன்டென்ட் லோடர் அப்படின்னா என்னது? இது 3 இதலோட ஹைரார்கி என்னது? எது ஃபர்ஸ்ட் கால் ஆகும்? எது செகண்ட் கால் ஆகும்? எதுக்கு தேர்ட் கால் ஆகும்? அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். ரைட். எதனால இத ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்த்தோம்னா, டாம் கன்டென்ட் லோடர் தான் ஆங்குலர் ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணுது. ஸோ அ இது ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம இத பார்த்தோம். ஏன்னா டாம் கன்டென்ட் லோடர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிகர் ஆகுது. ஈவன் தோ நம்ம விண்டோ டாட் ஆன்லோட் போட்டாலோ, ஆன்லோட் ஈவென்ட் போட்டாலோ, ஈவென்ட் டிசைன்ல லோட் ஈவென்ட் போட்டாலோ, டாம் கன்டென்ட் லோடர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கால் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் ரெண்டுலயும் ஃபாஸ்ட்டா இருக்கு ரியாக்ட்டா. ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்கோப் பார்த்தோம். ஸ்கோப் அப்படின்னா வேர், லெட், கான்ஸ்ட் அதோட ஸ்கோப் என்னது? அதுக்கப்புறம் ஒரு வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்றது? ஒரு வேரியபிள் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜாவால? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது? ஒரு அரே கிரியேட் பண்றது? அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபங்ஷன் எப்படி கிரியேட் பண்றது? அத எப்படி ட்ரிகர் பண்றது? ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம். ஒரு பேசிக்கா ஒரு ஃபங்ஷனுக்குள்ள ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணா அதோட ஸ்கோப் என்ன? ஒரு இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணா ஸ்கோப் என்ன? அது வேரா இருந்தா என்ன ஸ்கோப்பு? லெட்டா இருந்தா என்ன ஸ்கோப்பு? ஃபார் லூப்ல வேர்ல கிரியேட் பண்ணா என்ன ஸ்கோப்பு? லெட்ல கிரியேட் பண்ணா என்ன ஸ்கோப்பு? அதெல்லாம் ஸ்கோப் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது டே 1. ஸோ டே 2ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டே 2ல ஆரோ ஃபங்ஷன் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஃபங்ஷனல் இம்ப்ரூவ்மென்ட்ஸ் பார்த்தோம். விச் மீன்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆப்பரேட்டர் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் டீஸ்ட்ரக்சரிங் பார்த்தோம். ரைட். ஃபங்ஷனல் இம்ப்ரூவ்மென்ட்ல நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆப்பரேட்டர் பார்த்தோம். ஸ்ப்ரெட் ஆப்பரேட்டர்னா லைக் நெறைய பாராமீட்டர் செட் பண்றது. இட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இட் டூ அன் அரே. ஓகே. ஸோ லிஸ்ட் எல்லா வேல்யூஸுமே அது வந்து ஒரு ஒரு அரேவா கன்வெர்ட் பண்ணுச்சு. லைக் வென் ஐ செண்ட் மல்டிபிள் ஆர்குமென்ட்ஸ், இட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் தோஸ் ஆர்குமென்ட்ஸ் ஆஸ் அ அரே ஆஃப் பாராமீட்டர். ஸோ ஓகே. ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஆப்பரேட்டர் பார்த்தோம். ஸ்ப்ரெட் ஆப்பரேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் டீஸ்ட்ரக்சரிங் பார்த்தோம். டீஸ்ட்ரக்சரிங் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ட எப்படி நான் வந்து அ ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து தேவையான விஷயத்த எப்படி நான் எடுத்துக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ட எப்படி நான் காப்பி பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம். லைக் ஷாலோ காப்பி அண்ட் டீப் காப்பி பார்த்தோம். ஷாலோ காப்பினா வித் ரெஃபரன்ஸ். டீப் காப்பி வித்தவுட் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ அதுக்கு JSON பார்ஸ், JSON ஸ்ட்ரிங்கிஃபை அதெல்லாம் பார்த்தோம். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டா நம்ம பார்த்த கான்செப்ட் என்னன்னா அசைன்மென்ட். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ள என்னென்ன இருக்கும்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ள ஃபங்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, அந்த ஃபங்ஷன எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளேயே? ஒரு ஃபங்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்ஷன் இருக்கு. அந்த ஃபங்ஷன்ல இருந்து நான் ஒரு அவுட்டர் ஃபங்ஷன் இத ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா, எனக்கு என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்? விச் மீன்ஸ் திஸோட ஆக்சஸ் எனக்கு எது வரைக்கும் இருக்கும்? திஸ்னா எத ரெஃபர் பண்ணுது? ஒரு ஃபங்ஷனுக்குள்ள. இப்ப அந்த திஸ்ஸோட ஸ்கோப்ப நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா, எப்படியெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம்? அப்படின்னு நம்ம நெறைய அப்ரோச்சஸ் பார்த்தோம். ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைண்ட், கால், அப்ளை இது 3மே பார்த்தோம். ம். ஓகே. இதெல்லாம் எதுக்கு பார்த்தோம்? நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்ஷன கால் பண்றப்பயே, இந்த ஃபங்ஷனோட திஸ் ஸ்கோப் இதுவா எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கைட் பண்றதுக்காக இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். ரைட். ஸோ இதுதான் மேஜரா நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறது. இன்னைக்கு ஓகே. ஐ ஹோப் லைக் உங்களுக்கு எல்லாருமே ஞாபகம் இருக்குல்ல? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கான்செப்ட்ஸ்லாம். இருக்கு ப்ரோ. சரி ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அரே மெத்தட்ஸ் பார்க்க போறோம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அரேனா என்ன? அரேனா என்ன? அரேயோட பர்ப்பஸ் என்னது? அந்த அரேன்றது ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல நம்ம ஜாவாஸ்கிரிப்ட் அரே வந்து எப்படி நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது? அதுல என்னென்ன இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். நம்ம வந்து வேரியபிள்ஸ் பார்க்குறப்பவே,
அ நான் சொல்லியிருந்தேன், ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வந்து டைனமிக் டைப் லோட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். லைக் கம்பைல் டைம்ல அ ல் அ டைப் பத்தி கன்சர்ன் இருக்காது. பட் ரன் டைம்ல பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூ அசைன்ட், இட் வில் டைனமிக்கலி அசைன் இட்ஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இன்டிஜர் அசைன் பண்ணேன்னா, நெக்ஸ்ட் லைன்ல அந்த வேரியபிள் இன்டிஜரா ஆக்ட் பண்ணும். இதே இது நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் போட்டேன்னா, ஸ்ட்ரிங்கா ஆக்ட் பண்ணும். அரே போட்டேன்னா, அரேவா ஆக்ட் பண்ணும். ஆப்ஜெக்ட்னா ஆப்ஜெக்ட்டா ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ ஆக்ட் பண்ணும்னா என்னது? ஸோ ஒரு இன்டிஜர்னா, இன்டிஜருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஃபங்ஷன் இன்பில்ட் ஃபங்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதே மாரி ஸ்ட்ரிங்குனாலுமே இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஃபங்ஷன்ஸ் இன்பில்ட் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் விச் மீன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஃபங்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதே மாரி அரேக்கும் இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றது தான் இப்ப நம்ம பேசிக்கா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல ஒரு அரே நம்ம எப்படி அரேனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னது? இட்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் சேம் டேட்டா டைப் கரெக்ட்டா? பட் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ட பொறுத்தவரைக்கும் டேட்டா டைப் ஒண்ணே கிடையாது. ஸோ அப்ப அரேன்றது என்னன்னா குரூப் ஆஃப் வேல்யூஸ் அவ்வளோதான். இட் வில் ஸ்டோர் இட் வில் மெயின்டெயின் இட்ஸ் வேல்யூ இன் அ இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட். ஸோ வாட் இஸ் இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட்? ஆ நான் ஒரு நான் வந்து மோர் தென் ஒன் வேல்யூ நான் குடுக்குறேன் அப்படின்னா, நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சு தான் அந்த வேல்யூவ ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ரெஃபரன்ஸே இல்லாம ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா, அந்த டேட்டாவ உங்களால எடுக்கவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கட்ட ஒரு அ 10 லாக்கர் இருக்கு. ஓகே. 10 பேர் வந்து உங்கட்ட அமௌண்ட் குடுக்குறாங்க. நீங்க அத ப்ராப்பரா வந்தவருக்கு லாக்கர், 2வதுல வந்தவருக்கு 2வது லாக்கர், 3வது வந்தவருக்கு 3 அப்படின்னு நீங்க வைக்காம, நீங்க பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு வச்சீங்க அப்படின்னா, உங்களால ரிட்ரீவ் பண்றப்ப ப்ராப்பரா ரிட்ரீவ் பண்ண முடியாது. கரெக்ட்டா? அ ஓகே. இது வந்து இவரோடது அப்படின்றத நம்மளால பண்ண முடியாது. ஆர்டர்டா மெயின்டெயின் பண்ண முடியாது. ஏன்னா லாஸ்ட்டா வச்சவரு போய் ஸ்டோர் பண்ற மாரி ஆயிடும். ஆர்டர் மெயின்டெயின் பண்ணலன்னா. ஸோ அரே என்ன பண்ணும்னா, யாரு ஃபர்ஸ்ட்டு வராங்களோ, அது 0த் இண்டெக்ஸ்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணும். நான் எந்த வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட்டு தரேனோ, அது 0த் இண்டெக்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணும். செகண்ட் தர்றது ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல. 3 தர்றது செகண்ட் இண்டெக்ஸ்ல. ஸோ விச் மீன்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0 ஃபார் அரே. Okay. So when we refer length of an array, so it will be last index minus 1. That will be the length of array because it starts from 0. Okay. இப்போ ஒரு 5 வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணோம்னா அதோட லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா 4 இருக்கும். Okay. And what will be its length? Sorry, I said length minus 1 for index. So it should not be length. So lengthக்கும் indexக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா index starts from 0. But length வந்து we will start counting it from 1. ஸோ அதனால என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னா, நான் ஒரு 5 வேல்யூ அரேல ஸ்டோர் பண்றேன்னா, 5வது வேல்யூ 4த் இண்டெக்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். பட் அந்த லென்த் ஆஃப் த அரே என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 5ன்னு இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஆஸ் ஐ செட் அரே இஸ் கோயிங் டு அரே இஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர் டேட்டா பேஸ்ட் ஆன் இண்டெக்ஸ். ஸோ அது கிளியர் தானே? அண்ட் தென் இன் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் there is no type. So that's why it can hold any kind of data as an array. So first of all, எப்படி நம்ம ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்றது பார்த்துருவோம். லெட் நேம்ஸ் ஈக்குவல் டு அரே அப்படின்னாலே இந்த பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ நவ் ஹவ் இனிஷியலைஸ்ட் அன் எம்டி அரே. இதே இது இந்த நேம்ஸ்ல if I want to create some values like initialize array with some default values அப்படின்னா maybe I will do like Balaji, Kishore. Okay. So இது வந்து comment this out like this. So empty initialize பண்ணாம with some values I'm initializing it. ஸோ இப்போ இது என்ன இருக்கும்னா, பாலாஜின்றது வந்து அரேவா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். கிஷோர்ன்றது ஒரு அரேவா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். இது 2மே ஒரு அரேல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த பாலாஜின்றது எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர், பாலாஜின்றது 0த் இண்டெக்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். கிஷோர்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ இப்போ நான் பாலாஜிய ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது? நேம்ஸ் ஆஃப் 0. ஸோ ஒரு அரேல இண்டெக்ஸ எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, வி வில் பி யூசிங் திஸ் பிராக்கெட்.
அண்ட் we will be giving the index. ஸோ இப்படி கொடுக்குறப்ப நேம்ஸ்ன்ற ஒரு அரேல இருக்கிற 0th இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்து அந்த வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ ஹியர் எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படின்னா பாலாஜின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும். சேம் வே இஃப் ஐ கிவ் நேம்ஸ் ஆஃப் 1, இங்க எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம்? ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, let's run this code and see. பாலாஜின்னு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு, கிஷோர்னு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. To know its index, what I'm doing, பெட்டர் ரீடபிலிட்டிக்காக. ஓகே, ஸோ அப்போ 0th இண்டெக்ஸில் பாலாஜி இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் கிஷோர் இருக்கு. அண்ட் தென் ஐ வாஸ் சேயிங் லென்த் அப்படின்னு நான் ஒன்று சொன்னேன். சரி, அப்போ ஒரு அரேயோட லென்த் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, as I said before, நான் என்னோட வேரியபிள் என்ன டைப்ன்றதை பொறுத்து இட் வில் எக்ஸ்போஸ் சர்டன் இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ், இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அதே மாதிரி நேம்ஸ்ன்றது ஒரு அரேன்றதுனால இட் வில் எக்ஸ்போஸ் சம் இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஹாவ் சோ மெனி மெத்தட்ஸ் அண்ட் லென்த் இஸ் அன் ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ரைட் சைடில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இங்கே இப்படி தெரியுது பாருங்க. ஸோ length is a property. Index of keys join includes for each, flat map, map, unshifter, two stringers, slices, slicers, shifter, for filter. இது எல்லாமே methods. So we can utilize all its method. Every method has its own behavior. Okay. ஒவ்வொரு மெத்தடுமே ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் லாஜிக்கை அது பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு அரேல ஒரு வேல்யூ வந்து இன்சர்ட் பண்ணும், ஆனால் அது ஃபர்ஸ்ட் 0th இண்டெக்ஸில் இன்சர்ட் பண்ணணும், ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தென் ஐ வில் யூஸ் அன்ஷிஃப்ட். ஒரு அரேல இருக்கிற ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு வேல்யூ வச்சு அது எத்தனாவது இண்டெக்ஸில் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப். இதே இது அந்த வேல்யூ மல்டிபிள் டைம்ஸ் இருக்கும், எனக்கு கடைசி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப். ஓகே, ஒரு அரேல ஒரு வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா புஷ், ஒரு வேல்யூல இருந்து லாஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கணும் அப்படின்னா பாப். அதே மாதிரி ஒரு அரேல இருக்கிற keys வேணும்னா keys is obviously going to be index, so it is not highly useful. For example, ஒரு அரேல இந்த வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி எனக்கு ஒரு பூலியன் ரிட்டர்ன் பண்ணுன்ற டயத்தில் I will use include. Or if I want to iterate an array, then in that case I will use for each. Or if I'm going to transform an array of value into an array of another type value, then I will use map. If I want to filter an array, then obviously I will use dot filter. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெத்தடுமே ஒவ்வொரு பர்பஸ், ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் லாஜிக், ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் லாஜிக் அது வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு லென்த் வேணுன்றப்ப ஐம் கோயிங் டு யூஸ் டாட் லென்த். ஸோ டாட் லென்த்னு போடுறப்ப ஹியர் இட் இஸ் சேயிங் 2. ஸோ என்னோட அரேயோட லென்த் வந்து 2. அந்த 0 இண்டெக்ஸில் நேம் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் சாரி 0th இண்டெக்ஸில் பாலாஜி இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் கிஷோர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இந்த அரேல வந்து இன்னொரு வேல்யூ ஆட் பண்ணணும். எப்படி ஆட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நேம்ஸ் டாட் as புஷ். புஷ் என்ற ஒரு இன்பில்ட் அரேயோட இன்பில்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஐ கேன் புஷ் நியூ வேல்யூ அனிதா. ஆஃப்டர் திஸ், இதுக்கப்புறமா இஃப் ஐ ட்ரை டு பிரிண்ட் டேரக்டா நேம்ஸே பிரிண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா இட் வில் பிரிண்ட் அன் அரே. And if I open this, 0th indexல பாலாஜி இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல கிஷோர் இருக்கு, செகண்ட் இண்டெக்ஸ்ல அனிதா ஆட் ஆயிடுச்சு. And also if you see length is 3. And after adding, if I try to console.log names.length, என்னவா இருக்கும்? 3 இருக்கும். Like my array has got manipulated, so it is 3. Okay, and let's assume I want to add one more name, names dot add பண்ணனும்னா என்ன பண்ணும்? இப்போ நான் வந்து சிவா வந்து நான் இந்த அரேல புஷ் பண்ணணும். எப்படி புஷ் பண்றது? names dot push. yeah, names dot push, and I will send the value.
Okay, and after this, if I try to print names, it will have Shiva also. அப்ப புஷ்ன்றது என்ன பண்ணுது எப்பவுமே லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல போய் அந்த வேல்யூவை புஷ் பண்ணிடுது. ஓகே, இதே இது let's assume I want to remove one value. Let's assume I'm adding one more value called push test. Okay, இப்போ console.log போட்டோம் அப்படின்னா it will show push test also, but I want to remove that test last value remove பண்ணும். Then in this case what I'm doing, pop. So pop will remove the last index value, last இருக்க வேல்யூவை remove பண்ணிடும். So that's why here I'm seeing just Balaji, Kishore, Anita and Shiva, and it has removed test. And if I keep doing pop, it will remove one by one. Pop another. If I do one more time names dot pop, now it would have removed Shiva also, right? It has removed Shiva also. மேபி நீங்க இந்த இடத்துல ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் சொல்லலாம், ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிறத நான் ரிமூவ் பண்ணும் அப்படின்னா எப்படி பண்றது? எஸ், ஃபார் தட் ஆல்சோ வி ஹேவ் a method. Okay, that we will see later. Okay, first of all இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க இங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஆட் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் பண்றப்ப லைக் ஐ ஹாவ் டு ஹாட் கோட் இட். இந்த இடத்துல நான் பிரிண்ட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து ஹாட் கோட் பண்ணியிருக்கேன். லெட்ஸ் அஸ்யூம் என்னோட அரேல வந்து 100 வேல்யூ இருக்கு. ஸோ உட்காந்து நான் 100 லைன் ஆஃப் கோட் அடிக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ இன் தட் கேஸ் வாட் ஐ வில் டூ, ஐ வில் ஐட்ரேட் தட் அரே அண்ட் ஐ வில் பிரிண்ட் தட் பேஸ்ட் ஆன் இண்டெக்ஸ். ஸோ அந்த ஐட்ரேட் பண்றதுக்கு என்னென்ன மெத்தட் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபார் லூப்ஸ். First thing, for traditional for loop, let I equal to 0, I less than names dot length I plus plus. So it starts from 0 and it goes till length minus 1. So less than போட்டோம் அப்படின்னா length minus 1 தான் அர்த்தம். கரெக்டா? length 5 னா 4 வரைக்கும் போகும். Less than, if it is less than or equal to, then it goes till 5. Like if the length is 5, it goes till 5. It is less than போட்டோம்னா it goes only till 4. If it is 5, it will fail the condition, it will come out. So இந்த இடத்துல நான் இப்போ நேம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா எப்படி பிரிண்ட் பண்றது? console.log names by index, and the index is going to be I, right? And now first time it is I is going to be 0, second time it will be 1, 2. Based on the length, I will dynamically get the value and it is going to print. So it is printing. I'm getting Balaji, Kishore and Anita. Okay. And to check this code, what I'm doing, names dot push, I'm adding Shiva back. And this code still works. Right? I just added, but it showed that new value also. If I'm adding one more name, dot push, still it worked. Yeah, this code is dynamic. Here we are not hard coding anything. Here we are just printing based on the length of recent names array. Right? So this is one way of traditional for loop. Where என்னென்ன for loop இருக்கு அப்படின்னா, we have something called for in. For in is like you will have array this side, and this array here we have index. And we no need to say I equal to 0, um, I less than this condition, I plus plus இதெல்லாம் சொல்லாம இது வந்து for in loop ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே, this is for in. நீங்க ட்ரெடிஷனல் for loop யூஸ் பண்ற இடத்துல where you need index, you can replace it with for in. இதுவுமே இட்ஸ் சேம் கோட் தான், உள்ள இருக்கிற லாஜிக் ஒன்று தான், பட் for loop we have written differently. Okay, so traditional for loop ends here, and this is for in. Okay, for inல
ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இல்ல ப்ரோ. ஃபார் லூப்க்கும் ஃபாரினுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியுதுல்ல? ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல எங்கெல்லாம் ட்ரெடிஷனல் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த ஃபார் லூப்க்குள்ள இண்டெக்ஸ் நீடடா இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ரீப்ளேஸ் இட் வித் ஃபாரின். இதே இது எனக்கு இண்டெக்ஸ் தேவையில்லை, ஐ ஜஸ்ட் நீட் அ வேல்யூ. எனக்கு ஜஸ்ட் நேம்ஸ்ல வந்து எனக்கு ஒரு நேமா கொடுத்தா இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படின்னா ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல அதுக்குமே வேல்யூ இருக்கு, தட் இஸ் ஃபார் ஆஃப். சேம் இஸ் கோயிங் டு பி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இன் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப். அண்ட் ஹியர் என்ன பண்ணணும், ஆஃப்ன்றது என்ன பண்ணணும்னா அரேல இருந்து ஒவ்வொரு வேல்யூவா கொடுத்துடும், இண்டெக்ஸ் கொடுக்காம வேல்யூவே எடுத்து கொடுத்துடும். ஸோ அந்த வேல்யூ என்னவா இருக்கும், நேமா இருக்கும். வெரி சிம்பிள். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் பிரிண்ட் console.log name. So I no need to concern about name also. So for in முடிஞ்சு, even for off is also working perfectly. So எனக்கு எந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் தேவையில்ல, ஜஸ்ட் வேல்யூ வச்சு தான் நான் ப்ளே பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஐ நோ நீட் டு யூஸ் ஃபார் இன் ஆல்சோ, ஐ கேன் யூஸ் ஃபார் ஆஃப். ஓகே, இது மட்டும்தான் இருக்கா? ஏன் என்னால் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணவே முடியாதா? யூஸ் பண்ண முடியுமே. அதுக்கு தான் நேம்ஸ் டாட் we have something called for each. So in for each what it will do, it will send one by one and we can print that log. This will also works. And to understand the output for okay, so still this code works. This particular code does the same job like this. So நீங்க எங்கெல்லாம் for off யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த இடத்துல you can replace it with for each. Clear? Clear bro. Okay. Okay, so ப்ரோ ஒரு டவுட், இந்த ஃபாரின் இப்ப நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் எடுக்கிறோம்னா ஃபாரின் யூஸ் பண்ணணும், டேரக்டா நம்ம வேல்யூ எடுக்கிறோம்னா ஃபார் ஆஃப். இப்ப ஃபார் ஈச்னா எது பேஸ்டுனா ஃபார் ஆஃப் மாதிரியே இருக்காதுன்னு கேக்குறேன். ஃபார் ஆஃப் மாதிரி தான் ட்ரெடிஷனல் ஃபார் லூப்போட ரீப்ளேஸ் ஃபார் இன், ஃபார் ஆஃபோட ரீப்ளேஸ் ஃபார் ஈச். ஓகே ஓகே கிளியரா? கிளியர் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் போலாமா? போலாம் ப்ரோ. சரி, ஓகே. So meanwhile I'm going to try some small logic. Let's assume I have a string called Balaji dot ends with, I'm making sure it ends with I character. என்ன சொல்லிருச்சு, ட்ரூன்னு சொல்லிருச்சா? Let's assume I will replace this string with kj. இப்போ என்ன சொல்லுது, ஃபால்ஸ் சொல்லுது. இந்த மெத்தட் என்னது அப்படின்னா இது ஸ்ட்ரிங்கோட இன்பில்ட் மெத்தட். எண்ட்ஸ் வித் அப்படின்னா நான் என்ன கேரக்டர் கொடுக்குறேனோ இட் வில் மேக் ஷூர் த ஸ்ட்ரிங் எண்ட்ஸ் வித் திஸ் கேரக்டர். If it is not ending, it is going to return a boolean. If it is ending with the string, if I'm giving, then it will say true. If not, then it will say false. Very simple. ஓகே, நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்துட்டு இது இந்த கேரக்டர்ல எண்ட் ஆயிருக்கான்னு சொல்லு, எண்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ஆயிருக்குன்னா ஆயிருக்கு ட்ரூ, ஆகுதுன்னா ஆகுல ஃபால்ஸ். இதே இடத்துல இந்த ஜேன்னு கொடுத்தனா இட் வில் சே ட்ரூ. If I say kj, still it says true. If I say I kj, it says true. But here if instead of say, if I give k, it says false. ஓகே, அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளோட நேம்ஸ்ல இருக்கிற ஐல எண்டாகிறத மட்டும் எனக்கு வந்து ஒரு அரேவா வேணும். அதை எப்படி பண்றது? என்கிட்ட நேம்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? நேம்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு, புவி, சிவா, அனிதா, கிஷோர், பாலாஜி இருக்கு. ஐல எண்டார நேம் மட்டும் எனக்கு வந்து ஒரு புது அரேல வேணும். அதை எப்படி பண்ணலாம்? அதுக்கு தான் we have a method called filter. What this filter does, names dot name dot end with ends with, and this is going to return a new name, and that I'm storing it in name ends names ends with I.
அப்படின்னு ஒரு filter ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நான் console.logல print names ends with I, it will show only Balaji and Pul. How do I make sure? ஸோ இங்கே இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா you can clearly see it shows an output of Balaji and Bhuvialo. நைஸ்ல. ஸோ ஒரு அரேல இருந்து ஃபில்டர்டு இன்னொரு அரே கிரியேட் பண்ணணும்னா ஐ வில் யூஸ் ஃபில்டர். ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே. அண்ட் தென் ஃபில்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அப்ப இது வந்து ஒரு புது அரேவை கிரியேட் ஆயிரும். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிட்டு இந்த 2 வேல்யூ மட்டும் எடுக்கணும்னா இந்த அரே மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா அவ்வளவுதான். ஏன்னா ஃபில்டர் ஆல்வேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் a new array. It will not manipulate an existing array. Manipulate an existing array na console.log names in போட்டேன்னா names still will have all the values. What filter does? இந்த அரேல இருந்து ஃபில்டர் பண்ணி அது ஒரு புது அரேவை ரிட்டர்ன் பண்ணும், பட் இட் won't touch or manipulate existing array. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஓகே we are going to do names dot map. We are going to give promotion. Let's assume பாலாஜி அப்படின்னு ஐல எண்ட் ஆகிறவங்க இல்லைன்னா பில ஸ்டார்ட் ஆகிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இல்லைன்னா ஏல எண்ட் ஆகிற எல்லாருக்குமே we are going to add மிஸ்டர் in front. ஓகே, we are going to manipulate a string. என்கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரிங் லிஸ்ட் ஆஃப் அரே இருக்கு, ஒரு அரே வேல்யூ இருக்கு, அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ். அதுல ஏல எண்ட் ஆகிற எல்லாருக்குமே மிஸ்டர்னு முன்னாடி ஆட் பண்ணும். இதுதான் டாஸ்க். எப்படி பண்றது? So அதுக்கு தான் we have a method called name map. So I'm going to get each name and I'm going to make sure, so it's a set of logic I'm going to write. So அதனால bracket போட்டுட்டேன். More than one line I'm going to write ஒரு லைன்னா like I can write like this, and if it is more than one line then I will write like this. And ஒரு லைனா இருந்தா obviously this particular thing will get automatically returned, but when you have more than one line you have to specifically say which has to be returned. So return keyword நீங்க கொடுத்தே ஆகணும். ஓகே ஓகே. நேம் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் if name dot start with, sorry not start with, I have to do ends with, right? Ends with, I'm going to check it's a. If it is ending with a, then I will return Mr. dot plus name. Okay, if not I'm just returning name. A end ஆகலனா I'm just returning name. If it is ending with a, then I'm just adding Mr. dot in front of name. ஓகே. ஸோ இப்போ இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் நேம்ஸை பிரிண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். Sure. Okay. Still it is Anita and Shivan இருக்கு. Why? If the name is ends with A, then it should have returned Mr. plus name. That's right. Okay, let me store it in a variable. Names manipulated names. Let me print manipulated names and see. Okay.
So here I have to return name. It's not matching. Okay. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா it is returning an array. So it is manipulating the array and it is returning an array. And when you see that array has Balaji, Kishore, and Anita has become Mr. Anita and Shiva has become Mr. Shiva. And Bhuvi is still Bhuvi. Correct? Even this guy also doesn't manipulates the existing array. It maps that existing array into an maps that existing value into new value, whatever the logic you give, but it returns a new array. It is not touching the existing array, even map. Okay. ஸோ மேப் புரியுதா என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு மேப்போட பர்பஸ் இப்போ இது இல்லை எனக்கு எக்ஸிஸ்டிங் அரேவே எனக்கு மேனிப்புலேட் ஆகணும்னா வாட் யூ வில் டூ சிம்பிள் யூ ஜஸ்ட் அசைன் இட் டு நேம்ஸ் தட்ஸ் ஆல் declared. Okay, if I do this it will like update the existing array itself. It is not getting print because manipulated. See, my existing name say has got manipulated from Anita to Mr. Anita. உங்களுக்கு புது அரே கிரியேட் ஆகணுமா இல்லைன்னா அந்த அரேவே அப்டேட் ஆனால் போதுமான்றது யூ ஹாவ் டு டிசைட். இட் இஸ் த சேம் கேஸ் ஃபார் ஃபில்டர் ஆல்சோ. ஃபில்டருமே நீங்கள் நேம்ஸில் தூக்கி நீங்கள் அசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நேம்ஸ் வில் ஹோல்ட் த லேட்டஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் அசைன்மெண்ட். பட் மேப் உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ இது வந்து நான் யூஸ் கேஸ் சொல்கிறப்ப டஃப்பாக இருந்திருக்கும். பட் வென் வி ரைட் கோட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஒய் இட் இஸ் சிம்பிள்? பிகாஸ் array already has those inbuilt methods. Okay. ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் போலாமா? போலாம் ப்ரோ. சரி. ஓகே. console.log. What I'm going to do is names dot splice. Then I give 1,4. Or I'm giving let's we give 3. ஓகே. ஸோ ஸ்ப்ளைஸ்ன்றது என்னதுன்னா என்னோட எக்ஸிஸ்டிங் அரேல இருந்து இந்த இண்டெக்ஸ்ல இருந்து இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறத எடுத்து எனக்கு ஒரு அரேவா கொடு அப்படின்றது தான் ஸ்ப்ளைஸ். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து 3னா தேர்ட் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் 1 to 3. ஸோ 1 2 3 இந்த மூணுமே நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், செகண்ட் இண்டெக்ஸ், தேர்ட் இண்டெக்ஸ். இதே இடத்துல நான் 0ன்னு போட்டேன்னா என்ன ஆகும்? It will start Balaji. From there it will return 3 value. Is it returning like that? Previous என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுச்சு? ஸோ இது லென்த் ரிட்டர்ன் பண்ணுதா இல்லைன்னா இண்டெக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுதா ப்ரோ? பார்த்துடலாமா? இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருந்து எத்தனை வேல்யூ வேணும்ன்றது ரிட்டர்ன் பண்ணுது. Splice. Okay. Always there will be a confusion between splice and slice. Okay. And splice and slice வந்து ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகிறதுனால it will be confusing. Slice versus slice. Okay. Splice changes the ordinary array, whereas slice does not, but both returns the array object. For example, a splice if I give array dot splice 2, then it will return 3 4 5, which means it will consider 2 as my starting index. From there it will return everything. Either if I give slice, it will not affect the existing array, but it will still returns 3 4 5. Like both behaves similar way only, but adula vera oru purpose irukku. Like just give me some time.
Okay. So the major thing we wanted to understand here is splice-ன்றது it is going to affect the existing original array and sorry, yeah, splice. And slice-ன்றது வந்து it will not affect the original array, it will create a new array. அதுதான் difference. So here நம்மளோட லாஜிக்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் names dot splice-ன்னு கொடுத்ததுனால names has got should have got manipulated. For example, if I do 0, எனக்கு ஒரு array கொடுத்திருக்கு. Let me console log and see names. It has removed Balaji. If you see, if I print names, it has removed Balaji. Okay. Maybe how we should understand this is splice-ன்றது என்னதுன்னா it is going to insert or remove a value from an array based on the index. ஸோ இப்போ 0th இண்டெக்ஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு வேல்யூவை ரிமூவ் பண்ணின்னு சொல்லியிருக்கேன். இதே இது நான் 2ன்னு சொன்னேன்னா it will return from 0th index, it will remove 2 value. And here நீங்க இந்த names dot splice ஓட output பார்த்தீங்கன்னா it removed Balaji and Kishore from an existing array. And when I print existing array, now it shows only Mr. Anita, Mr. Shiva, and Bhuvi because Biology and Kishore has been removed. It's a splice. இண்டெக்ஸ் பேஸ் ரன் ஆகுதா? Yes. First parameter index. Second parameter எத்தனை வேல்யூ நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்றது. நான் இந்த இடத்துல 0ன்னு கொடுத்துட்டு if I give 0, which means it is not removing anything. But here I say அப்படின்னு சொன்னேன்னா instead of removing it will add. So if you see here 0th indexல நான் 1ன்னு கொடுத்தேன்னா remove, 2ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 2 வேல்யூ ரிமூவ், 3ன்னா 3 வேல்யூ ரிமூவ், 0ன்னு கொடுத்தேன்னா டோன்ட் ரிமூவ். பட் தேர்ட் பேராமீட்டர்ல கொடுக்கறத நான் எந்த இண்டெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேனோ அந்த இண்டெக்ஸ்ல போய் ஆட் பண்ணிடும். ஸோ தட்ஸ் வை இன் நேம்ஸ் யூ ஆர் சீயிங் பிரசாத், like names on 0th index you are seeing Prasad. This is one way of inserting a value in a particular index. எனக்கு வந்து இது third indexல insert ஆகணும் அப்படின்னா you will see it will get imported in the after third index. Okay, if I give 1, it has got inserted in the first index. If I give 3, it has got inserted in the third index, which means yeah, it denotes the index. So third index like the, if I give 5, so it will insert fast last. If I give 0, it will insert in the 0th index. But when I give 4 and when I give 1, so what it does is 4th index value remove பண்ணிட்டு நான் கொடுத்திருக்க வேல்யூவை fourth indexல insert பண்ணிருக்கேன். So previously in the 4th index I had Bhuvi. Now instead of Bhuvi I have Prasad. Why? Because I have said 4th indexல ஒரு வேல்யூவை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் கொடுத்த வேல்யூவை அதே இண்டெக்ஸ்ல இன்சர்ட் பண்ணிடு. So using splice we can do both delete and insert. First parameter denotes on which index I have to perform the operation. 0 denotes don't delete, 1 denotes delete 1. When I give the third parameter, it will add that value to the particular index. Like in the index, the index will add one. Let's add one more. What I can add? So it has added Prasad and Uday. Like this, you can add n number of things. ஸோ அப்போ இதோட லாஜிக் மெத்தட் எப்படி அடிச்சிருப்பான்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? இந்த ஸ்ப்ளைஸ் மெத்தடோட டெஃபினிஷன் எப்படி இருக்கும்? ஜஸ்ட் இமேஜினரி ஸ்ப்ளைஸ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அப்படின்னா it would have been accepting a first parameter as index, second parameter as number of element to delete, third index என்ன பண்ணிருக்கும்னா it would have accepted as spread operator and it would have set as input, right? இந்த மாதிரி எழுதினா தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. So when I keep adding more, it still works. So அப்போ இது எப்படி பண்ணிருப்பாங்க? So obviously the third parameter would have been spread operator, so that like when I add multiple arguments, still the function works.
So I'm just saying, like, imaginarily this how it would have been implemented using spread operator. Okay, splice புரியுதா? புரியுது bro. புரியுது bro. Okay, Yes, bro. splice மாதிரி we have something called slice. And slice is like எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருந்து எந்த இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு வேணும். For example, I need from first index to third index. I think it will return from between first index and third index. I think so. Bro, slice பதிலா slice போட்டீங்க. Slice Oh, போடணும். slice போடணுமா? Okay. Names போடணும். Names dot slice, yeah. Okay. So first indexல இருந்து third index வரைக்கும். Okay, it's a bit confusing. Okay. So spliceன்றது வந்து we will be using it for insert and add and remove operation in an array. So splice clear. Splice ஓட purpose add and remove and value in an array based on the index we provide. நம்ம எந்த இண்டெக்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த இண்டெக்ஸில் ஆட் பண்ணுமா ரிமூவ் பண்ணுமான்றத செகண்ட் பேராமீட்டர் டிசைட் பண்ணும். அண்ட் ரிமூவ் பண்ணணும்னா எத்தனை பேராமீட்டர் ரிமூவ் பண்ணுன்றதையும் அந்த செகண்ட் பேராமீட்டர் டிசைட் பண்ணும். எத்தனை அதை ஆட் பண்ணுன்றத தேர்ட் பேராமீட்டர்லேருந்து எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அது டிசைட் பண்ணும். அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் splice covers all the manipulation of array, which means even we can do modification also. Modify in the sense ஒரு அரேல ஒரு வேல்யூ கொடுத்தா இன்னொரு வேல்யூ நம்மளால கொடுக்க முடியும். So I will be able to create, delete, edit. So I can able to do all these three operations. And to read, like, you will just give names. Okay. So splice is very important. You will use it in your day-to-day programming life. ஏன்னா நீங்க நிறைய மேனிப்புலேஷன் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஸ்ப்ளைஸ் யூ வில் யூஸ். ஸ்லைஸ் இஸ் லைக் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்லைசிங் பீஸ் ஆஃப் கேக் ஃப்ரம் அ பிக் கேக். அவ்வளோதான் ஸ்லைஸ். ஸோ ஒரு அரே இருக்கு, அந்த அரேல எனக்கு குறிப்பிட்ட இது மட்டும் எனக்கு ஒரு அரேவா வேணும் அப்படின்னா யூ வில் ஜஸ்ட் யூஸ் டாட் ஸ்லைஸ். பட் டாட் ஸ்லைஸ் டசன்ட் மேனிப்புலேட் அன் எக்ஸிஸ்டிங் அரே. What I mean by doesn't manipulate an existing array is names will still have all the values. But previous பார்த்தீங்கன்னா splice was manipulating an existing array, but slice won't manipulate an existing array. It will return a new array. அவ்வளவுதான். Splice and slice clear. Slice மட்டும் இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க bro. Slice. Slice very simple ma. For I equal to first parameter, okay, 1. I less than second parameter 3. I plus plus. இதுதான் இதோட டெஃபினிஷன் வச்சுக்கோங்க. இதுக்குள்ள let's assume console dot log names of I சும்மா. ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்ப்ளைஸ் அனுப்புற ரெண்டு பேராமீட்டர் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து தேர்ட் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறதே எனக்கு ஒரு புது அரேவா கொடுத்துருது. முடிஞ்சு. அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் அரேவா மேனிபுலேட் பண்ணாது. கிளியரா? சிவா கிளியரா? Yes, sir. புவி? Clear bro. ஓகே. இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு அரேல. யூ ஹாவ் அ லுக் பை யுவர் செல்ஃப். ஓகே. ஸோ தேர் இஸ் சம்திங் லைக் மேஜராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது we will use index of, last index of. அதெல்லாம் நான் சும்மா ஓரலாக சொன்னேன். You try some samples. There is something like every is like every name should start with misters அப்படின்ற மாதிரி நான் செக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் வருது. ஏன்னா ஒரு சில மிஸ்டர்ஸ் இருந்தாலே இட்ஸ் வேலிட் நேம் அரே அப்படின்ற மாதிரி சில லாஜிக்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let me write logic here. So names dot, there is something called every
name should start with Mr. அப்படின்னு சொன்னேன்னா இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் ஃபால்ஸ். ஸோ அது என்ன சொல்லுது, இல்லை எல்லாருமே எல்லாம் மிஸ்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகலை, அட்லீஸ்ட் சில பேர். தென் சம். ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ, யா சம் ஆஃப் தம் ஆர் மிஸ்டர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்குயர்மெண்ட் வருது அப்படின்னா யூ வில் பி யூசிங் தோஸ் இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ். சம்முக்கு பதில் என்ன யூஸ் பண்ணோம்? Every. Okay. And then if I want to find, if for example, Udain வந்து எத்தனாவது இண்டெக்ஸ்ல இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியணும்னா how do I find it? அப்போ names dot index of Udain அப்படின்றப்ப இது console log இருக்கும் இல்லையா, console dot log names dot index of Udain. Now it will say like Udain is in what index? So 5th indexல இருக்காரு. 0 1 2 3 4 5. ஸோ 5th இண்டெக்ஸ் ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ ஒருத்தர் எத்தனாவது இடத்துல இருக்காருன்றதையும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். இண்டெக்ஸ் ஆஃப், let's assume I'm having something like names dot push, I'm adding Balaji again. So now names will be like it will have Balaji again. பட் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாலாஜியோட இண்டெக்ஸ் வேணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இண்டெக்ஸ் வேணும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட். இப்போ நான் வெறும் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் பாலாஜின்னு கொடுத்தேன்னா it will say 0th index, first occurrence. இப்போ எனக்கு இல்லை லாஸ்ட் இது வேணும் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? there is something like last index of, so it will say okay last அதோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்னது அப்படின்றது சொல்றதுக்கு last index of will be used. ஸோ இந்த மாதிரி நேம்ஸ்ல எக்கச்சக்க இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. just explore it. Okay. Okay, there are many things, you can try exploring all those things. Unshiftன்றது என்னதுன்னா, if I want to insert some value in the 0th index, names dot unshift. Let's put we have Venkatesh. And if I console dot log means Venkatesh is added in the 0th index. இந்த மாதிரி நேம்ஸ்ல எக்கச்சக்க இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. we have seen few. ஸோ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? we saw unshift, last index of sum, every, splice, dot length, map, filter, for each. So we saw all those things. ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்கு. you try something by yourself. ஓகே, நிறைய இது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு tomorrow we will see an important topic, a very important topic, which is promise. So tomorrow we will see promise, multiple promise, and then we will see object pattern, and then classes. So இந்த ஒரு 4 டாபிக் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா we are almost done with the basics of JavaScript and ES6. And then we will see some 3 samples for class and module. அதுக்கப்புறம் we will jump to React. Okay, clear? Any doubts? No, bro. Okay. Anita, Prida? புரியுது bro.